Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa VSP:n webinaariin Tulevaisuuden raideliikenteestä. Minä olen Johanna Nyberg ja toimin tämän tilaisuuden moderaattorina. Me kaikki varmaan pohditaan, miten voidaan tehdä vieläkin kestävämpi liikennejärjestelmä ja mitä se edellyttää. Tämän aamun webinaarissa VSP:n asiantuntijat Ruotsista ja Suomesta kertovat ajatuksiaan tulevaisuudesta. Eli miten raideliikenteen suunnittelua kannattaa kehittää, mitä suunnittelussa kannattaa huomioida, etenkin kun tavoitteena on kapasiteetin nosto ja entistä sujuvampi matkustaja- ja tavaraliikenne. Ensimmäisen puheenvuoron esittää Desmond Wright VSP Ruotsista. Hän on työskennellyt kuljetusalalla yli 20 vuotta useissa maissa ja hän on erittäin kiinnostunut datasta ja etenkin siitä, kuinka voimme käyttää tekoälyä ja dataa entistä parempien ratkaisujen kehittämiseen. Toisena kuulemme Nilssonia, joka työskentelee liikennesuunnittelun asiantuntijana VSP:llä Ruotsissa. Hänellä on laaja osaaminen liikenneinfran arvioinnista ja yli 15 vuoden kokemus suurnopeusjunien toteutettavuustutkimuksista. Kolmantena esiintyy joukkoliikennesuunnittelija Henri Miettinen, joka on ollut mukana muun muassa kaupunkiraideliikenteen strategisissa selvityksissä. Ja minä olen tosiaan Johanna Nyberg. Vastaan VSP:llä Suomen liikenne- ja rataliiketoiminnasta ja minulla on pitkä kokemus liikennesuunnittelusta niin tilaajan kuin konsultinkin puolelta. Ja nyt jatkamme tästä eteenpäin englanniksi kahden ensimmäisen puhujan kanssa. Voitte kuitenkin tehdä Q&A-osioon kysymyksiä suomeksi ja käännämme niitä sitten tarpeen mukaan esiintyjille. Käsittelemme kysymyksiä esitysten ja webinaarin lopuksi. Saatte esityksen tallenteena myöhemmin sähköpostilla. And now in English, let's start. Please join us, Desmond. Good morning. Thank you, Johanna, for the introduction. And good morning to everyone else. Today I want to talk a little bit about the vision for the future of rail in sort of 5 years' time. And I think I wanted to start off with showing the image showing on the screen at the moment, which is of essentially looking into the future and seeing maybe using our sideways and streets to generate the electricity that powers our public transportation. But before I go into that, just a little bit about myself, just a quick introduction. My name is Desmond Wright, and I lead an analytics and innovations team in WSP in Sweden. I have 20 years working within different types of transportation, but I have a passion for data analytics, data visualization, and future forecasting, and hopefully I'll be able to share that passion with you today. At WSP, we have a motto which says, question today, imagine tomorrow, and create for the future. And the idea of this is we ask ourselves questions about today. Can we do things better? And we imagine what tomorrow could be, what a better tomorrow could be. And that's what I wanted to talk about today. And the reason for that is because we want to create a better future. And of course, the decisions that we make today are what shapes tomorrow. So as we go through looking at imagining tomorrow, I think we need to bear in mind that cities and societies are living and breathing entities, and they change over time. The challenge that we actually have is that the rate of change is getting faster and faster. And so things that used to take up to 10 years are now taking between 3 to 4 years. And so we need to bear that in mind as we think forward and we think into the future, how we're able to take that into consideration in building future societies. So looking forward, rail in 2028, what does this look like? Starting off, I think one of the things that we need to bear in mind is essentially things will be more digital. I think the last couple of weeks, there's been a lot of talk about ChatGPT, where we see artificial intelligence becoming part of our daily lives. And we see that as we look forward, that this is going to be more and more. AI is not just going to be used in, for example, predictive maintenance and things which we'll be talking about quite a lot in the rail, but more in terms of more for all types of decision making, from planning to operations, etc., etc.
We see that there's going to be more freight. Our appetite for goods and services are increasing. We've seen this as part of the pandemic, that now we're ordering so much online, and this is going to push freight traffic. And this is something that's going to really impact railways. We also see weak passenger growth. Working from home, different types of alternative modes of transport that are developing is going to lead to weaker passenger growth in the future. Some of the other things that we're seeing is there's going to be more hubs and less stations. We look at stations and our automatic assumption is where we go to change trains or we go to change to other forms of transportation. But I think we're going to be looking more at stations becoming places where we do activities. So a good example is Helsinki Station, Central Station, which is there's a mall next to it. So you actually go to the station to do things, and it's not just a place for exchanging, changing between transportation modes. We talk about flexible interiors. The idea that we're going to have, as I mentioned earlier, lower passenger growth means that we're going to be looking at different ways in which we're going to utilize our trains a bit better. And I think this is where we can look at more flexible interiors, looking at instead of having more people there, we can look at more creating experiences where people can have an experience. They feel that, you know, it's not just a train ride, but it's an experience where you can do things, kids can run around, etc., etc. Automation is something that we talked about quite a lot, and this is going to obviously increase over time, whether it's signaling, whether it's driverless trains, whether it's inspection by drones, etc. That's going to increase as well. Also, we see automatic couplers. We've been talking about automatic couplers for, I think, 10 to 15 years now, and the idea of this is, of course, if you know, with freight services at the moment, it's a lot of manual work in terms of sort of coupling the different types of wagons, and this automatic coupler, which is just been introduced at the moment, is going to really change the way in which we are able to work with freight across the world. And I think that's going to increase, as I mentioned earlier, complement the fact that we want more goods and services, and thus it's going to allow for a lot more efficiency. High-speed rail, I think the business case will still be weak in 5 years' time, or even in 10 years' time in the future. But I leave Christian to talk a little bit more about that in the next talk. Interconnectivity, we see this rail flight, rail micromobility, rail automated vehicle connections. We see this increasing already today. For example, if you want to go from Stockholm to Cologne in Germany, for example, you can book a flight with Lufthansa that flies directly to Frankfurt, and then you can take a train, and it's all part of the same ticket. So this sort of interconnectivity where we sort of try to solve that first last mile connectivity is something that's going to increase in sort of the next 5 years. I think we have the possibility to turn these visions into reality. But why do I say that? And that's really simply because the technical solutions and the enablers for turning some of these visions into reality, they already exist today. So when we look at big data, we look at robotics, we look at digital twins, we look at renewables, we look at connectivity, cloud computing. These are things that already exist today. So it's not something that we have to invent, it's already there. So the idea is that by combining the visions that we have with the technology and enablers that are already existing today, we can create better future. And that enables us to, one, create safer railways, for example. So we can use cameras or CCTV to monitor platforms, so individuals and platforms, to be able to understand whether, for example, there's unattended packages on platforms are crowded, or just people acting suspiciously on the platforms. We can look at monitoring unmanned railway crossings, for example. If we see a car speeding towards a crossing, we're able to have the opportunity to take action and do something about it. And of course, we are able to reduce the need to actually be on the tracks because we can use automated or remote sensing to be able to understand what's happening on the tracks. This combination also helps us to have smarter infrastructure. So we can do remote diagnostics with things like digital twins and sensors and integrated platforms. We can also
enforce repairs, so we can have drones that to do inspections on railway lines, as well as do repairs. I mean, if you look at, for example, the oil and gas industry, I mean, if you have the wellhead is 200 kilometers down in the seabed. And when they want to do repairs, they have robots that go down and may be able to make those types of repairs. So my point is that the technology to be able to, and the thinking around it already exists. It's just about for us to combine those together to be able to do things like optimize operations and obviously get the trains and the infrastructure communicating with each other. So, for example, if the train, the tracks detect that there's a crack or something, then you can automatically talk to the train for the train to slow down, so there's not an accident, and you don't have to wait till somebody detects this. We also looking forward. We can be more sustainable. We've got the technology. There's new materials. There's IoTs. There's renewables. So we can monitor and optimize our operations, see where the emissions are, and we can try to reduce these. We can look at developing sort of more sustainable transportation networks. Look at which transportation networks are more effective, which ones are the ones that actually serve the needs. And of course, focus on battery and hydrogen and less on diesel with the green energy changing. We can also be more customer centric. So we try to understand the traveler better. Who is traveling? What are they traveling for? What are they essentially, where are they going? Are they going to do activities, or are they going to do something else? Flexibility during large infrastructure projects. A lot of the projects that we do within the railway are large infrastructure projects spanning over a number of years. But we start off at the start, we have a value that we're supposed to deliver, but we never check that value throughout the project. We essentially go through the project, deliver the project, and then at the end we realize that, oh fine, we built a train station that's big, but people have already moved out of the society by the time we're finished in 10 years. And so we need to be in that position to be more flexible with a large infrastructure project, understand what the people want, because as I mentioned earlier, our behaviors and our attitudes change over time, our needs change over time, and we need to evolve with that. And also make sure the services better reflect the society. We know in Finland, there's an elderly, you have a large elderly population with baby boomers, and so the services reflect that. The trains have more spaces for people who are need wheelchairs, for example, or need assistance, and so we look at stations, for example, they're built around having step-free access. Those sort of things are things we need to think about, and we can, with sort of understanding big data and social media, understand the needs and better be able to develop for it. But with all of this vision and all of this technology come challenges. One of the biggest challenges, of course, is getting investment for the railways. And this is something we talked about a lot of times. I spoke to a friend of mine who said to me, Desmond, you know, investing in the railways is actually like throwing money into a fire. And I was surprised. How can you sort of say it's about throwing money into a fire? But when you look at some of the big projects, infrastructure projects that we had, a lot of them have not delivered on the value. In fact, only just last week in the UK, HS2, the biggest project being worked up in Europe at the moment, there was talks of delays, further delays. It's already been delayed several years, and it's going to be more delayed. So these are one of the things that we need to overcome, this idea how we're able to get investments in and to sort of promote the railways in a better way. But together with that, we have other challenges. Cybersecurity. We're talking about digitalization. We're talking about essentially utilizing artificial intelligence, etc., and digitalizing things. But we already know that at the moment, we don't have enough cybersecurity professionals, just in general in the world, let alone in the railway industry. So this is something that we need to look at. How are we going to overcome this? How are we going to train more engineers to come in and take up cybersecurity and help us to solve those challenges? Passenger growth, we talked about this, that this is going to weaken over time. How are we going to address this? What are sort of the strategies that we need to overcome to be able to get more people thinking about the railway in a more positive sense rather than in a negative sense as we do at the moment?
New mobility. There's a lot of funding going into new mobility, and this is not just talking about electric cars, or it's more about talking about battery technology. There's a lot of work going into that, and that funds not just electric cars, but electric scooters, but electric planes. And those are some of the things that are actually challenging the rail market in itself. And lastly, I think it's a mindset. Within the railway, we hold fast to certain beliefs that allows us not to be able to sort of think forward and be able to understand what's happening. A good example of this is just the idea that if we build a railway, people would automatically come and people would automatically use it because it's the most efficient form of transportation. But this is not necessarily true. I think we need to rethink some of these things that we hold true to as we go forward. So in rounding off, the technology to be able to create a future already exists. What we really need to do now is to just set the strategy that we are able to utilize the technology that's there, think about the vision that's there, and create that vision into reality. And with that, I'd like to say, together, let's create change. And I'd like to thank you for your time and open up for questions. Thank you, Desmond. That was a very interesting presentation. Actually, I have a question for you. I want to come back to the topic of slow passenger growth and not being able to understand the passenger. Today, we have surveys, travel surveys, as well as passenger counting systems on trains. So why do you say we don't understand who is traveling? That's a really good question, and one that sort of people ask me all the time. I think the idea, if we think about pre-pandemic, that we had regular travel patterns. We knew that, for example, between 7 and 9 in the morning, between 4 and 6 in the evening, you'll have peaks, and this is people traveling, either going to school, to work, etc. And during the day, you had more tourists that were traveling. But the pandemic has really changed that. It's changed the way we think about going to work. Nobody goes to work 5 days a week. Most people stay at home, or other people work at some sort of a hybrid. The regularity of the patterns has changed. And so we're not really sure. We don't have those peaks anymore. And so we really need to understand what are people's motivations, why are they going, where they're going, and what motivates them to choose, for example, the car over the train, or the bus over the train, etc. And this is something that we need to do, and this is why we promote the use of looking at other types of data. The second quick part is that travel surveys tell you about people that are actually traveling. As I mentioned earlier, that there's a weak passenger growth. So the people that are traveling, we already know why they're traveling. What about the people that are not traveling? How do we get to understand what their needs are, and how do we get to attract them into traveling? And that's what the key importance is, and that's why we need to understand data. We need to understand a little bit more and utilize other types of data to understand where these people are not traveling and how we can bring them back to traveling with rail. Okay, now I understand. So you mean that the systems we have today allows us to understand travel behavior pre-pandemic, but not after. Very interesting. We have some questions from the audience, but we will take those in the end of this webinar. But I have one more question for you regarding mindset. You talked about mindset change that is needed in the railway industry. Can you elaborate on this a bit more to highlight what exactly needs to change? I think what really needs to change is for us to understand that things change, and I think that's the key thing. If we take, for example, when we look at trains, we always think that trains are sort of the best forms of transportation. For example, if you're traveling anywhere between 2 hours and 4 hours journey, it is one of the key things that we use, and we say, fine, we're going to use the train. In fact, if you look at, for example, in France, they're trying at the moment to ban internal flights because in favor for trains. But what we fail to realize at the point is that on the other side, if you look at the other side, there's a lot of work going into battery development. So and at the same time, you know, there are planes that are going to start doing commercial travel, and those planes are going to be more environmentally friendly with batteries. And so the idea that by just sort of banning those sort of fossil fuel
planes at the moment that do those journeys, and that will continue into the future, is something that we can't rely on. We need to think about that things are going to evolve in the same way how cars are evolving. They're becoming more electric cars and more environmentally friendly, and people are gravitating towards them again, and that leads to its own issue. So I think it's really just letting go of some of the things that we think are or revisiting the things that we think are the benefits for railways and trying to redefine them in the new context of the future. Very interesting. Thank you, Desmond. And now we invite Christian to our virtual stage. Welcome. Welcome. How are you this morning? I'm fine, thanks, Johanna, and thank you for inviting me for this webinar. And my presentation today will be about forecasts and cost-benefit analysis of improving rail lines, and I'll share some of experience that I've learned the last 15 years I've been working with high-speed rail analysis. And I'll start here to show an overall picture of the costs and the benefits of building high-speed rail lines. I think it's quite well established in at least in Sweden now that the total costs, as you can see here. Sorry, Christian, we can't see your slide. Oh, thank you, Johanna. I'm making you try. And now, can you see it now? Yes, perfect. Thanks. Okay, thank you. If you look at it, the overall picture of high-speed rail, we have costs and we have benefits, and we have a cost here on this axis. It costs money to build it, and we have benefits on this side. So it's like a balance. Which one is the greatest? And I think it's quite well established now that the costs are bigger than the benefits. I'm quite often saying that high-speed rail, they give great benefits. It's just a pity that the costs are even greater than so. I will not really talk so much about the balance between these benefits and the cost. But I will try to go in here to look a little bit more on the benefits from the rail, from high-speed rail. And looking at it, if we look at the benefits from it, we have basically three major categories. We have benefits to passengers, benefits to operators, and we have external effects. The passengers will mainly enjoy benefits through shorter travel times, while operators will have a higher demand. It will increase the revenue, as well as the trains are faster, you can make more round trips within one day with one set of train. And the external effects is mainly lower emissions from people traveling by rail instead of by air or car. However, looking at this, there's also a balance between who will get the surplus of benefits. Would it stay with the passengers or would it be given to the operators? I can share an example here to say to like illustrate what I mean. It is like today we have a system here. There's a rail line going between two end markets and stops at quite a few stops in between those end markets. We have high-speed rail. We have fewer stops. We have faster trains and thus shorter travel times as well. We can take an example between Stockholm and Gothenburg, which today takes about 3 hours, and can just for argument's sake saying that the cost of a ticket is 1,000 Swedish crowns. That's equivalent to about 100 euros. With high-speed rail, the travel time would be shortened by about 1 hour. And the question is, what would the ticket price be? And this is something I have not really heard being discussed very much during the time I've been working with high-speed rail. Because we have two scenarios here. If we have 1 hour travel time saving and the same ticket price, we will get benefits to both the passengers and the operators. With another scenario,
we have 1 hour travel time savings, and we could argue that the passengers will get a better service. They will get shorter travel times, and therefore you could argue that the ticket price should be higher. And then you could start thinking about who would benefit most. Would it be the passengers or the operators? If you look at the same example as before, this is with the same ticket prices as today, and another example where the ticket price goes up by 25%. It's quite a rather moderate increase. And then with this, you can see here on the left-hand side, the benefits to the passengers is greater than the benefits to operators. But with 25% peak ticket increase, the benefits to the passengers will be lower, and now the benefits to operators would be even greater than the benefits to the passengers. But not only that, the overall benefits from the whole system would also be going down by some 15%. And that is simply because with higher ticket price, the demand would be lower. And this is one example, and it is quite likely that in a situation where there is not very many operators on servicing this high-speed rail, or if it's just one sole operator, the ticket price may go even up more. So the benefits to operators would be even greater, and the benefits to the passengers would be lower than what we can see in this picture. I will continue talking a bit about the costs as well. And a few years ago, there was a report from the European Union about high-speed rail network, and it is not very flattening to read in the report that the cost overruns, construction delays, and delayed entry into service a norm instead of an exception. I'll bring up examples here. This is from this report. It takes up the total costs that was initially estimated, and you can see it here, and this is the total cost eventually. And there are examples here from Germany, France, and Spain. And as you can see here, that it is all these examples are showing cost overruns by some between 25 and 40%, and in a few cases even higher. The worst example is between Stuttgart and Munich, where the actual cost became more than 6 times the initial estimates. And this is not only about infrastructure projects. We can see the same thing for other big projects. Here we have the Opera House in Sydney, that when it was being built, it was overrun by 14 times. Or the Olympic Stadium in Montreal, which was overrun by 20 times the initial cost estimate of it. And this is, I would say, that the problem or the challenge with this is the lack of competence. And I'm not saying that the people planning these things or evaluating these things are stupid or anything like that. It's simply because these projects are unique. They are not, you can't really look around in the world and find examples of exactly the same project. Say, for example, if you improve a junction on the road, it's been done many, many times before, and thus you know how much it will cost, or it's very likely to cost. But with these big, unique projects, you don't really have any experience to fall back on. Another thing is that you can see in many of these, you have this like a keyhole principle as well, that it tends to be pushed through a small keyhole project, and once you manage to get through this keyhole and you manage to get it to the planning phase, it is very likely that it will be fulfilled, the project, no matter of the eventual cost. So as long as you get through this keyhole, you are like more or less on the safe side.
And it's also like if a planning phase is very long for these big projects. During the time from the initial first cost estimate, there may be coming new requirements, new legislation, new laws, which makes the constructions more expensive. And as well, that tend to have scope creep in these big projects. You want to do it elaborate a little bit more. You maybe don't want to have a simple station in terms of high-speed rail. You would like to have a bit more fancy station with more facilities. During the construction phase, you can also see that sometimes it can be that the cost overruns is basically due to bad luck, and the conditions may be much worse than you actually thought it would be, because you can do a reasonable amount of surveys to check the ground conditions, but you can't do everything, because then you basically would have built the whole line before you actually can start building, if you want to check simply everything. Another thing as well is that you may say that sometimes it would be a bit more expensive and sometimes it would be a bit cheaper, so it would balance out. But that's not really true in terms of looking at it. If you start planning for something that will cost a certain amount, you may have cost savings of, say, 10, 15, 20, maybe 25%, but it's not likely that it would be even more than that. But if you look on the cost overrun side, you could have more like the cost overruns, there is no limit on it. It can basically be infinite. So if you look at the average of all projects, you will most likely always end up on the cost will be more than what you initially planned for. And to sum this up, my presentation here is that I think it's important when you talk about this investment in rail, also talk about the ticket price, because that will not only decide who will benefit from it, it will also affect the overall benefits. And with these big projects, I would also say it's very likely that the construction cost will be even higher than the initial estimates. And with that, I would say thank you, and over to you, Johanna. Thank you, Christian. This was a very interesting presentation. And I want to ask you something. This thing with cost overruns is very interesting, and as you said, it's likely to happen. But what do you think could be done to avoid too low cost estimates? I don't know if there's an answer, because otherwise there wouldn't be these cost overruns. But what do you think could be done? I think actually there are. It is a difficult question to answer, but I think there are some quite simple solutions to it. And the first solution would be to use like some kind of factor to make room for this uncertain parts of this big unique project. We could see, for example, with this high-speed rail, that it was the cost overruns was at least 30%, and you could use some kind of factor from to care for these uncertainties. But what I would really like to see as well is to avoid this kind of keyhole principle. I would really like to see politicians dare to reconsider early decisions. Like if you could see that the cost overruns are gonna be high, they should really dare to say that, okay, this is not really what we approved of before. Maybe we should not go ahead with this project. Thank you, Christian. No, nyt jatkamme taas suomeksi. Jos teillä on kysymyksiä Desmondille tai Christianille, niin voitte kirjoittaa niitä Teamsin Q&A-osioon. Ja nyt Hege, tervetuloa virtuaaliselle lavalle sieltä kaukaa Australiasta. Toivottavasti linjat toimivat. Kiitos, kiitos. Hyvää iltaa tai kuten pitäisi olla hyvää huomenta täältä Australiasta.
Mä oon muuten tällä lomamatkalla nauttimassa meidän Global VSP Sydneyn toimistosta, mutta yhteydet onneksi toimivat maapallon molemmille puolelle. Mä oon tosiaan Henri Miettinen ja tänään mä kerron teille siitä, että mitä rataverkon suunnittelusta pitäisi päästä matkustaja- ja tavaraliikenteen suunnitteluun. Oma tausta on useimmissa suomalaisissa niin kuin kaupunkiraidehankkeissa, pääsiraitiotiehankkeissa, mutta muutenkin joukkoliikenteen kehittämisessä. Mutta mikä on se esityksen lähtökohta? Niin se on se, että Suomessa varsinkin rautatieliikenteen kehittäminen on infrakeskeistä ja nostaisin infrakeskeisyyden niin kuin yhdeksi suureksi haasteeksi. Mutta mitä mä tällä tarkoitan? Mä tarkoitan sillä sitä, että junaliikenteen kehitys julkisuudessa usein näyttäytyy infrainvestoinneista keskustelemisena. Eli kun puhutaan niin kuin uudesta ratikka- tai juna- tai muista hankkeista, puhutaan aina raideinvestoinneista. Ja varsinkin ratapuolella korostuu, että puhutaan tunnin junista ja puhutaan kaksoisraiteista, puhutaan radoista, sen sijaan, että puhuttaisiin junayhteyksien lisäämisestä tai niiden määrän kasvattamisesta. Ja tämähän liittyy pitkälti siitä, että päätöksenteossa osataan rahoittaa ratahankkeita, mutta ei välttämättä uusia junayhteyksiä jo nykyisellä rataverkolla. Poliitikoilla on tutut ja turvalliset toimintatavat sille, miten uusia ratahankkeita saadaan valtiolla niin tasolla päätettyä ja rahoitettua, mutta sen sijaan ei ole olemassa selvää ketjua siitä, että miten valtio saisi lisättyä vaikka uusia junayhteyksiä tai tässä lähivuosina tai muuten. Ja tässä esityksen aikana pohdin, että onko tämä hyvä paradigma kestävän liikennejärjestelmän kehittämiseen, että meidän keskustelu rautatieliikenteen kehittämisestä keskittyy niin vahvasti infran kehittämiseen. Väittäisin, että se ei ole hyvä lähtökohta, koska infrakeskeisyydellä on useita haasteita. Mä lähestyn näitä haasteita nyt kestävän kehityksen 3 kärjen kautta, joita on siis ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys ja sosiaalinen kestävyys. Ihan ekologisesta näkökulmasta voi todeta, että infrakeskeisyys on haastavaa, koska infrakeskeinen kehittäminen lähtee siitä, että rakennetaan uusia asioita. Ja aina kun rakennetaan, aiheutetaan vahinkoja lähiympäristölle ja aiheutetaan päästöjä ilmastoon. Ja näiden varsinkin päästöjen merkitys on noussut viime aikoina todella suureksi. Toisaalta infrakeskeisyys on haastavaa siitä näkökulmasta, että rakentaminen on kallista ja se kallistuu lähes koko ajan entistä enemmän, kun rakentamisen vaatimukset kasvavat ja osataan myös rakentaa ylipäätään paremmin kuin aikaisemmin. Lisäksi myös jos miettii sosiaalisia vaikutuksia, niin nehän riippuu ihan siitä, että millaista liikennettä radoilla on, eikä siitä, että miten ratoja ylipäätään rakennetaan. Eli voimme havaita, että infran rakentaminen itsessään ei ole se tavoiteltava asia, vaan pitäisi keskittyä nimenomaan siihen, että miten ihmiset liikkuvat. Ja tämä tekemä punainen kolmio onkin haastavaa yhdistää siihen, että me kuitenkin tiedetään, että kestävä liikenne edellyttää enemmän rautatieliikennettä. Meidän pitäisi saada ihmiset liikkumaan entistä enemmän raiteilla, jos me halutaan vähentää liikkumisen päästöjä, tehdä sitä kestävämpää, tehdä sitä tehokkaampaa ja taloudellisempaa. Eli tässä on merkittävän haaste, että miten nämä 2 asiaa voi oikeastaan yhdistää. Mun oma teesi olisi tässä kohtaa lähteä siitä liikkeelle, että se kestävä liikenne edellyttää enemmän ja paremmin junayhteyksiä, mutta nämä infrakeskeisyyden kestävän kehityksen haasteet edellyttää, että me tehtäisiin sitä pienemmällä määrällä infraa. Ei välttämättä pienentää nykyistä infraa, mutta pitäisi pystyä rakentamaan vähemmän kuin aikaisemmin, jotta sitten ei jouduta ongelmiin näiden kestävän kehityksen haasteiden kanssa. Eli miten kehittää sitten junia kestävästi? Tässä pitäisi ensin pureutua tähän vanhaan ajatuspolkuun, joka kun mä vielä kerran kiteytän, on se, että me ollaan ajateltu, että liikennejärjestelmän merkittävä kehittäminen tarkoittaa infrastruktuurin merkittävää kehittämistä, mikä sitten vastineeksi ajatellaan johtavan junaliikenteen merkittävään kehittämiseen. Tämä törmää noihin haasteisiin, mitä mä edellä kuvasin. Sen sijaan pitäisi päästä siihen ajattelutapaan, että liikennejärjestelmän merkittävä kehittäminen olisi suoraan tavoitteellisesti junaliikenteen merkittävää kehittämistä. Ja sitten sen tavoitteiden mukaisesti tehtäisiin infrastruktuurin harkittua kehittämistä. Eli pyrittäisiin maksimoimaan se junaliikenteen kehittäminen ja määrä, mutta sitten kuitenkin minimoimaan se, että miten infraa kehitetään ja rakennetaan. Tässä kohtaa voisi kysyä, että miksi tämä ei ole itsestään selvää, että miksi tämä on uusi asia ehkä jossakin konteksteissa, vaikka toki pitää tunnustaa, mä vähän kärjestän, niin kuin mä usein teen, kun mä esitän. Mutta tämä johtuu siitä, että junaliikenteen kestävä kehityshän on aidosti vaikea prosessi.
Se vaatii tosi paljon yhteensovitusta ja taitoa, että osataan suunnitella junalle infrastruktuurin harkittua kehittämistä junaliikenteen merkittävän kehittämisen pohjalta. Mä tuon esille muutaman case-esimerkin kautta. 3 kappaletta mulla on mielessä ja aloitan alkuun Tampere-Jyväskylä ratayhteydestä. Tässä mä korostan 2 vaihtoehtoista tapaa toimia, joista ensimmäinen on ratayhteyden kehittäminen rataverkkoa suunnitellen. Tässä on kuva vanhasta VSP-raportista, jossa suunniteltiin nopeaa junayhteyttä Helsingin ja Jyväskylän välille, johon sisältyy erilaisia ratayhteysvaihtoehtoja Riihimäeltä Jyväskylään tai Lahdesta Jyväskylään tai sitten Tampereen suunnasta Jyväskylään. Eli ajatuksena rakentaa uutta infraa, jotta voitaisiin kehittää junia ja vaadittu infran määrä olisikin sitten tosi iso. Mutta sen sijaan, jos lähdetään ottaa lähtökohdaksi se uusien nopeiden raiteiden tekemisen sijaan matkustaja- ja tavaraliikenteen kehittäminen, voidaan päätyä johonkin ihan muuhun. Tässä on kuva Väyläviraston tämänhetkisestä hankkeesta, jossa parannetaan Tampereen Jyväskyläistä ratayhteyttä tekemällä yksi pieni rataoikaisu tuolla tuonne Lahdenperän vieressä, oikeastaan yksi mutka yhdellä tunnelilla. Se nopeuttaa junia paljon vähemmän kuin nämä uudet hienot nopeat radat olisi tehnyt, mutta se jekku onkin siinä, että tämä mahdollistaa nyt säännöllisen vakioaikataululiikenteen Tampereen ja Jyväskylän välillä. Siinä missä nyt aikataulut Jyväskylästä vähän vaihtelee, tämän yhden pienen oikaisun takia junat ehtii just kulkemaan siten, että molempiin suuntiin voi mennä kerran tunnissa junat, jotka kohtaa toisensa Orivedellä ja Jämsässä. Eli junaliikenteen määrää saadaan kasvatettua, siitä saadaan lisää junia, saadaan aina samoihin aikoihin ihan vain yhdellä tosi pienellä infraparannuksella, joka sitten onkin merkittävämpi kuin mikä se olisi tämmöinen pieni tunneli osana tämmöistä isoa hanketta. Toiseksi esimerkiksi nostan yhteyden Tampereelta Ouluun. Jos lähdetään rataverkon suunnittelusta liikkeelle, tai mitä rataverkkoa suunnitellen täällä ajattelu menee, niin se on se, että voisi ajatella, että nykyistä yksiraiteista rataa tehdään kaksiraiteiseksi pala kerrallaan, vaikka päistä aloittaen. Tässä ajattelussa mennään silleen, että liikenteen rakenne oletaan vakioksi, ja sitten sen ympärillä voidaan kehittää rataa. Ja se rataverkon kehittämisen tavoitteena on kehittää rataverkkoa itsessään, joka sitten myöhemmin voisi mahdollistaa sen liikenteen kehittäminen. Eli rataverkon kehitys voi johtaa liikenteen kehitykseen, tai suorastaan johtaa siihen, mutta se on hyvin yksisuuntainen vaikutusyhteys. Mutta jos sen sijaan tehdään matkustajaliikennettä suunnitellen, voitaisiin lähteä siitä, että se nykyinen yksiraiteen rata tehtäisiin kaksiraiteiseksi pala kerrallaan sen mukaan, missä se on hyödyllisintä. Eli katsottaisiin vaikka, että missä junat kohtaa ja tehdään siihen, suunnitellaanko paikka, missä junat kohtaa ja tehdään siihen sitten kaksoisraiteet, jotta ei tulisi viiveitä odottelusta. Mutta tämä tosiaan edellyttää sitä, että ensin Tampereen ja Oulun välillä suunniteltaisiin junia vakioaikataulurakenne, eli tunneittain toistuva aikataulu. Ja sitten siitä lähdettäisiin kehittää rataverkkoa sille perusteella, että se mahdollistaa sitten liikenteen kehittämisen. Eli sen sijaan, että rataverkon kehityksestä viiva liikenteen kehitykseen, me suunnitellaan liikenteen kehitystä, joka sitten edellyttää rataverkon kehitystä, joka mahdollistaa liikenteen kehitystä. Eli lineaarisen suhteen sijaan tämmöinen jatkuva kehityksen pyörä. Ja tässä vielä kuvina, miten sitä kyse, niin vasemmalla se, että Väylävirasto tosiaan on suunnitellut tämä ratayhteyden kehittämistä aloittamalla kaksoisraiteiden rakentamisen päistä ja pitkällä aikavälillä ehkä yhdistävän se koko kaksiraiteisen rataosuuden yhteensä. Kun taas jos matkustajaliikennettä suunnitellaan, niin voitaisiin lähteä sitä liikkeelle, että suunnitellaan vakioaikataulurakenne, missä kohtaa junat aina joka tunti pysähtyisi tasa- tai puolitunnein, ja että mitkä on matka-ajat paikkojen välillä, miten junat kohtaa, millaisia junayhteyksiä niissä ajetaan tai kehitetään. Ja näiden ajatusten pohjalta mä itse muodostaisin muutamia kehitystarpeita tulevaisuuteen, tai oikeastaan ehkä enemmän omia suosituksiani. Tässä tiivistyy sen ajatuksen ympärillä, miten me päästään infrakeskeisyydestä tähän junakeskeisyyteen. Ja ensimmäinen tavoite on siinä, että meidän pitäisi pystyä laajentamaan ostoliikennettä paljon nykyistä ketterämmin. Eli Suomessa pitäisi löytää paremmin niitä mekanismeja, miten valtio, kunnat, kaupungit, maakunnat voisivat ostaa junaliikennettä, koska markkinaehtoiseen liikenteeseen tai sen kasvuun ei välttämättä ole matkustajamääriä itsessään joka tapauksessa. Ja tässä kohtaa tarvitaan hallinnollisia uudistuksia oikeastaan sen sijaan, että me tehtäisiin uusia raidemuutoksia. Me tarvittaisiin toimivalta junaliikenteen tilaamiseen kaupungeille ja alueille,
tai joukkoliikenteen viranomaisille. Tarvittaisiin kalustoyhtiö, joka mahdollistaisi ketterämmin uuden junaliikenteen järjestämisen. Meidän pitäisi saada jotenkin näkyväksi ja esille valtion ja toivottavasti tulevaisuudessakin kaupunkien rahoitusjunaliikenteeseen, että sitä rahoitusta voisi kasvattaa. Eli sen sijaan, että haluttaisiin, että valtio käyttää miljardeja tai satoja miljoonia uusia ratayhteyksiin, niin entä jos saataisiin valtio käyttämään joitakin miljoonia euroja vuodessa lisäjunaliikenteen tilaamiseen. Sitten myös tarvittaisiin vaikka VR:lle kilpailijoita, jotta tässä maassa olisi toimiva rautatieliikenteen operaattorimarkkina. Ja muita tämmöisiä hyvin kohtuullisen kuivia hallinnollisia asioita, joita on vaikea ehkä myydä sitten taas niin kuin poliitikolle suoraan. Semmoinen asia, mikä suoraan tarvitaan sitten valtakunnan kehittämiseen, olisi tämmöinen suunnitelma valtakunnasta vakiokatalon rakenteesta. Eli pitäisi jotenkin suunnitella, että mikä on se lopputilanne, mihin suuntaan me halutaan meidän rataverkkoa kehittää. Ja sitten sen mukaan myös kehittää sitä ostoliikennettä ja kehittää sitä infraa. Mikä on se, missä junat pysähtyisi mihinkin aikaan, kuinka monta junaa tunnissa ja mihin suuntiin. Jotenkin pitäisi siis päästä siihen, että se keskustelu siirtyy sieltä raiteista enemmän juniin. Ja keskustelun rahoituksesta ylipäätään myös raiteiden rahoittamisesta junayhteyksien rahoittamiseen. Ei se, että tehdään uusia raiteita, vaan se, että saadaanko uusia iltajunia, uusia aamujunia, uusia yöjunia, uusia lähijunia nykyraiteilla ja niin edespäin. Lopuksi tämän esityksen voi tiivistää 2 karttaan. Infrakeskeisyydestä pitäisi päästä, eli siitä, että meillä olisi vaikka tämä kartta rataverkosta ja siinä meillä on matka-aikoja eri kaupunkien välillä, johon sitten voi suunnitella tämmöisiä uusia ratayhteyksiä tai sitten voi suunnitella uusia kaksoisraiteita tai sähköistämisiä tai muuta. Ja niillä kehitetään rataverkkoa, joka mahdollistaisi junaliikenteen kehittämisen. Mä en oikein pidä tästä, kun lähtisin ensisijaisesti enemmän sitä liikkeelle, että meillä olisi matkustajaliikenteen suunnitelma, jonka pohjalla sitten tehtäisiin kehitystöitä tällä rataverkolla, että olisi mahdollistaa joku tilanne. Tässä vaikka esimerkkikuvassa mä olen luonnostellut tämmöisen reittikuvan. Entä jos Suomessa olisikin reittitunnukset, me joka tunti kulkisi vaikka IC1 Helsingistä Turkuun ja joka tunti joku toinen juna Savonlinnan läpi. Ja sitten sen mukaan kehittäisiin rataverkkoa, että meillä ne junat kulkisi joka tunti ja vaikka joka toinen tunti tai joka tunti just vaikka Kuopiossa pysähtyisi junat puoli tunnilta ja silloin olisi tietty matka-aika Helsinkiin. Eli puhuttaisiin, miten me halutaan junayhteyksiä kehittää, eikä se, miten me saataisiin Kuopioon vieviä raiteita muutettua. Koska lopulta ne on ihmiset, jotka kulkevat raiteilla, ja me halutaan ihmisiä raiteille, me halutaan tavaraa raiteille, jotka mahdollistaa liikenteen muuttumisen kestävämmäksi. Eli pitäisi päästä juuri tähän junista keskusteluun radanverkon sijaan. Mutta tässä on ajatukset tällä kertaa tätä maapallon toista puolelta. Minä kiitän ja jätän vielä näkyville myös tämän mun hienon karttapiirrokseni tässä. Kiitos. Kiitos Hege mielenkiintoisista ajatuksista. Haluaisitko vielä vähän tarkentaa, että tässä esityksessä asetat hieman vastakkain infran kehittämisen ja liikenteen kehittämisen, mutta eivätkö nämä ole enemmänkin toisilleen rinnasteisia kuin vaihtoehtoisia? No sehän on täysin totta. Että toihan mikään ei estä meitä samaan aikaan rakentamasta uusia raiteita ja uusia ratayhteyksiä tekevät merkittäviä panostuksia siihen, kuin myös samaan aikaan merkittävästi panostamalla niihin junayhteyksiin. Että voihan tehdä molemmat. Lähinnä tämä ehkä mun tapa vain kärjestää ja tuoda esille, että useampia toimintatapoja voi olla ja voi olla ympäristön kannalta kestävämpää kuitenkin ja talouden kannalta kestävämpää keskittyy sen sijaan vaan siihen liikenteen kehittämiseen eikä siihen infran kehittämiseen. Mutta saa nähdä, mihin suuntaan maailma kehittyy. Kiitos Hege. And now we will switch to English again. We have time for the audience questions, and we have got a lot of questions beforehand and during this session, so thank you for that. And I will start to ask you, Desmond, something. Ville has asked in the question and answer section, he has asked, how should the CBA framework adapt to better serve policymakers, and where can we find the data to make the divisions? I think the idea is that we have data all around us. We focus on just asking people questions, but we need to look a little bit wider in terms of trying to understand what people are doing, what are they buying, how are their lifestyles changing, etc. There's all sorts of data
including demographic data, social media data, etc., that allow us to understand people better. I mean, if you look at some of the other industries, for example, retail or even healthcare industry, a lot of data is used to really understand how people are behaving and what they're buying, etc., to be able to market to them. And we need to do the same thing with the railway. Just really focus on saying we're providing a service. We want to understand how that service best meets people's needs. So it's really about being flexible, looking at all types of data and not just focusing on travel service. Okay, thank you, Desmond. Then we have a question for Christian. So, would it be better to not try to estimate costs accurately at a detailed level early on in a project, but use rough estimates instead and communicate the uncertainty clearly? Yes, as an engineer, I would love to do this because I know when we do this kind of estimates how uncertain the future is. However, this is going to be presented to politicians, and I believe that politicians, they often tend not to be so uncertain. They give clear directions about the future. And to do this uncertain, give this kind of like to communicate how uncertain things are. I can give an example. When I was working a few years ago with congestion charging and road pricing in the Stockholm region, it was about to finance some infrastructure projects. We made some forecast and came up with that the revenue would be somewhere between 300 and 500 million Swedish crowns a year. And we presented this, and once we got back to see the figures again, they took the highest figure, 500 million a year. And we started to think, wait, we gave this range between 3 and 500 million, and they choose the highest figure. And from that, we learned the next time we present figures like it's 400 million plus minus 100 million, because when it's much more difficult to pick like the number you most would like to see. So I certainly agree that to use this kind of rough estimates and communicate uncertainty would be a very good way to do it, but I'm not too sure it would really help out the situation too much. Thank you, Christian. Then we have a question to Hege. Mikä on näkemyksesi pitkälle aikavälille koskien Suomen pääraidan raideleveyttä ja kytköksiä Eurooppaan Ruotsin ja Viron kautta sekä radan varrella oleviin paikkoihin, kuten Tampereen tuleva logistiikkakeskus? Tämä raideleveyskeskustelu on mielenkiintoista ollut tässä viime aikoina, mutta se on semmoista, mitä lähtisin miettimään enemmän niin kuin tuon infrakeskeisen ajattelun kautta. Eli ei pohdita sitä, että millaisia yhteyksiä halutaan, vaan sitä, että millaisia raiteita halutaan ja pitäisikö Suomen raiteita olla näin leveitä vai näin leveitä. Ja sitten siinä niin kuin erityisesti korostuu se, että eihän tuommoisia niin kuin raideyhteyksiä ole, mitkä voisi hyödyntää tuommoisia raideleveyksiä. Et mun mielestä niin pitäisi osata tunnistaa, että raideleveyksiä ei tarvitse muuttaa, sen sijaan miettiä, että miten voisi mahdollisimman hyvin tukea kuljetuksia vaikka eri raideleveyksiä välillä, miten vaihtopaikat toimii, miten saadaan kehitettyä, miten ylitetään merialueet ja muuta. Et saamaan just keskustelua taas enemmän niistä raideleveyksistä siihen, että miten niiden raiteiden päällä ylipäätään kuljetaan ja kuinka usein ja miten ja millä vauhdilla ja niin edelleen. Kiitos, Hege. And then we have one final question for Desmond, and then we're running out of time. So Desmond, why is it that the future visions of rail or public transport in general often seem to forget the mass transit capacity, which is the core feature of rail transport? Focusing on personal pods or trains that have room for anything but lots of people traveling seem to miss the point to efficient mass transport that is needed in densely populated areas. Just to answer that, I think there's two assumptions that's made in that question. One is that the people want to move in mass,
one of which we've already shown, the pandemic has shown that that's not necessarily true. I mean, we couldn't before 2020 think about the fact that people would not go to work every 5 days a week, and now people are not necessarily moving in mass. The other seems to think that we will always have densely populated areas, but the pandemic had also shown us that if you can work from anywhere, then you don't necessarily need to live in the cities. You can live outside. You can be more independent and live in the countryside, and then you don't necessarily need to travel every day, and then you don't need this ideal mass transit that's there. So I think it goes back to what I said about the mindset and trying to understand how society in itself is evolving, and that's what we look at and try to say, well, the future doesn't necessarily look at seem to be people moving in mass. Instead, people are more individual, and people want to, have once the possibility is there for them to do what they want to do, then they don't want to follow everybody else. So I think that's the answer, that we need to challenge our mindset about things and realize that things change. Cool. Thank you, Desmond. And we have more questions, but since it's almost 10 a.m. here in Finland, I think we will start to wrap up. But I want to thank everyone for very good presentations, and thank you for good questions, and the audience for listening. I hope this session has been very interesting to everyone. And we will send everyone a link to this webinar, so you can share it with your colleagues or look at it again later. Ja meihin kaikkiin voi olla yhteydessä myös sähköpostilla, eli sähköpostit ovat etunimi.sukunimi@vsp.com. Kiitos kaikille, mukavaa päivän jatkoa ja talven jatkoa.